Hi dear students, welcome to Mohan School of Maths. Today we are discussing two important concepts of sets. First one is Venn diagram and second one operations on sets. So let us move to class. It's me Mohan. So Venn diagram. What is Venn diagram? നമ്മൾ മാത്സിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, പിക്ചർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാറ്? പലപ്പോഴും കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ്, ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാറില്ലേ, ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സിമിലർലി the relationship between the sets, most of the relationship between the sets can be represented by what? Diagrammatically or pictorially. Using pictures we can what? Represent sets and their what? Relations. So such pictures, such diagrams are called what? Venn diagrams. So the pictorial representation of sets or diagrammatic representation of sets and the relationship is called what? A Venn diagram. So example, see here, let U is equal to the universal set 1, 2, 3, 4, 5, etc. 10 and A is equal to what? 2, 4, 6, 8 is one of the subset. U is a universal set and what? A is the subset. So how can you represent these two sets using a diagram? Generally we use rectangles and what? Like curved figures like circles. Here see, a rectangle is used for denoting what? Universal set. We always use what? Rectangles for what? Representing a universal set. So the set U is set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we use what? A rectangle. Now A is what? A subset of this U. So we use a circle for what? Representing the set A. A consists of what? 2, 4, 6, 8. So since A is the subset of U, A എന്താണ്? U ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് U എവിടെയാണ്? U ന്റെ അകത്തായിരിക്കും എന്ത് വരയ്ക്കുക? നമ്മൾ A വരയ്ക്കേണ്ടത്. U is the universal set ആണ്. റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു? A വരച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? A is what? A subset of U. We can consider one more example. See here, let U is equal to set 1, 2, 3, etc. up to 10 and A is equal to set 2, 4, 6, 8, 10 and B is equal to what? 4, 6. So these two are subsets of U. Okay, A and B are two subsets of what? U. Again, another important concept is B is a subset of A also. Okay, B എന്താണ്? A യുടെയും subset ആണ്. So we use a small circle for what? B, and B consists of 4 and what? 6. The set B is a subset of A. എന്താണ്? B ആണ് A യുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എവിടെ ഉണ്ട്? A യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ B വരയ്ക്കുന്നത്? B A യുടെ അകത്ത് വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ A യുടെ വരയ്ക്കുന്നു, A B യുടെ പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്നു. So we use another circle for what? Representing A. So A consists of 2, 4, 6, 8, 10. Okay. The set A consists of 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Now U is what? We use what? A rectangle for what? Denoting universal set. A U consists of 1, see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this way we can what? Represent sets and their relationship using what? Diagrams. So such diagrams are called what? Venn diagram. Okay, so Venn diagram is what? The pictorial representation of the relationship between the sets, or diagrammatic representation of relationship between what? Sets is called what? Venn diagram. So our next heading is operations on sets. Operations on sets. The first operation is union of sets. നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൽ ധാരാളം ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അഡീഷൻ,
subtraction, multiplication, division, etc. These are all operations on numbers. Similarly, there are some operations on what? Sets. അതാണ് എന്ത്? യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. യൂണിയൻ എന്താ? യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരുക, അല്ലേ? കൂടിച്ചേരുക എന്നാണ് അർത്ഥം യൂണിയൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്? എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 3, 5 and b is equal to what? Set 3, 4, 6, 7. See, A union B. See, this is a notation for union. ഇത് യു എന്നല്ല അക്ഷരമല്ല, കുറച്ച് വിടുത്ത് വേണം കേട്ടോ. എ യൂണിയൻ ബി is equal to set what? 1, 3, 4, 5, 6, 7. So it is very clear that A union B consists of all the elements in A, elements in B. Okay, so this 1 is what? From A, 3 is from what? A and B, 4 is from B, 5 is from A, 6 is from what? B, and 7 is from what? B. So A union B is set of all elements either in A or in B, or what? Both A and B. So what is union of two sets? So the union of two sets A and B is a set consisting of all the elements which are either in A or in B, or what? In both. എയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലുള്ളത്, എയിലും ബിയിലും ഉള്ളത് എല്ലാം അടങ്ങിയതാണെന്ത്? എ യൂണിയൻ ബി. ഓക്കെ, സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് which are either in A or in B, or what? In both. So symbolically we can write, see, A union B is equal to set of all x such that x belongs to A, or what? X belongs to B. Okay, set of all x such that x belongs to A, or what? X belongs to B. Now how can you represent using a Venn diagram? See, generally this is a Venn diagram representing what? Union of two sets. Here this is U, universal set. A rectangle is what? Used for denoting what? Universal set. A and B are two sets. A and B are two sets. Okay, so the shaded region represent what? A union B. The shaded region represent what? A union B, consisting of all the elements in A, or what? In B, or what? Both A and B. Okay, so that is what? Union of two sets. So next heading, properties of union. Properties of union of sets. See, there are some properties. The first property is A union A is equal to what? A itself. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം A union A എന്ത് തന്നെയാണ്? A തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. That property is called idempotent law. It's called what? Idempotent law. Second one is A union phi. See, phi means what? It is empty set, no elements. So A union phi is what? A itself. It's called what? Identity law. It's called what? Identity law. Then A union B is equal to what? B union A. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? A plus B എന്താണ്? B plus A ആണ്. 2 plus 3 എന്താണ്? 3 plus 2 ആണ്. It's called commutative law. Similarly, A union B is equal to what? B union A. It's called what? Commutative law. And fourth one is A union B union C is equal to what? A union B union C. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ക്ലാസ് എന്താണ്? 2 plus 3 plus 4 is equal to what? 2 plus 3 plus 4. അല്ലേ? മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. It's called what? Associative law. Similarly here, A, B, C are three sets. Then what? A union B union C is equal to what? A union B union C. It's called what? Associative law. And the fifth property is A union U. എന്ത് തന്നെയാണ്? U തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? A is always a subset of U. അല്ലേ? U is a universal set. A എന്താണ്? Subset of U ആണ്. So A union U എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? U തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കേരളവും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എന്താണ് യൂണിയൻ? ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അല്ലേ? കാരണം ഇന്ത്യ is a bigger than കേരളം, or Kerala is what? Subset of India. So A union U എന്ത് തന്നെയാണ്? U. It's called what? Law of U. Okay, these are the properties of union of sets. Now some important points to remember. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. See,
A is a subset of A union B. എന്താണ്? A എന്താണ്? Subset of A union B. അല്ലേ? A is always a subset of A union B. Similarly, B also what? A subset of A union B. അല്ലേ? എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആൻഡ് ബി ആൾസോ വാട്ട്? എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. എന്താണ്? എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എ യൂണിയൻ ബി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ബി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ട്? ബിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ബി തന്നെയായിരിക്കും. സിമിലർലി ഇഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയുണ്ട്? എയിലുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി? ഇറ്റ് ഈസ് എ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ്. നൗ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് യൂണിയൻ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്. എന്താണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 2, 3, 4, 6, 8, 10 and B is equal to what now? 3, 6, 9, 11. So this is a notation for intersection. So A intersection B is equal to set 3, 6. എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത? 3 is an element in what? A and also what? In B. 6 is also in A and what? B. So 3 and 6 are the two elements consisting both what? A and what? B. അപ്പോൾ എയിലും വേണം ബിയിലും വേണം. എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എലമെൻസിനെ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് വാട്ട്? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. സോ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് വാട്ട്? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, സിംബോളിക്കലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി is equal to set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. See, remember that x such that x belongs to A and x belongs to what? B. എന്താണ്? എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എയിലും ബിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമൺ എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ that set is called what? Intersection of A and B. So intersection of two sets A and B is a set consisting of all elements what? Which are in A and what? B. Both what? A and B. നമുക്ക് using a Venn diagram, how can we represent this? See, this is a Venn diagram. Suppose U is a universal set and A and B are two sets. A and B are any two sets. And this part, this is what? This is the common area. This common area represent what? A intersection B. This shaded region represent what? A intersection B. So A intersection B is what? Common elements both what? In A and B. Okay. Now properties of intersection of sets. Properties of intersection of sets. See, first properties പറഞ്ഞോ. A intersection A is equal to what? A. നമ്മൾ യൂണിയനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. A intersection A തന്നെയാണ്, A തന്നെയാണ്. This property is called what? Idempotent law. Similarly, A intersection U. A intersection U എന്തിനാണ്? A തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം U is always what? A superset of A. അല്ലെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, യുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? സോ U is always a bigger set than A. So A intersection U എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? A തന്നെയായിരിക്കും. It's called what? Law of U. Now A intersection phi, it is what? Phi. Phi is an empty set which contain no elements. So A intersection phi is what? Phi itself. It's called what? Law of phi. Now A intersection B is equal to what? B intersection A. It's called what? Commutative law. Similarly, A intersection B intersection C is equal to what? A intersection B intersection C is called what? Associative law. So these five laws are related to what? Intersection. Now the last two laws, it is a combination of intersection and what? Union. യൂണിയൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെയും കൂടെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ലോസ് ആണ് കേട്ടോ. നോക്കൂ, എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. സി എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി സികൾ വാട്ട്? എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വാട്ട്? എ യൂണിയൻ സി. സിമിലർലി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി സികൾ വാട്ട്? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ വാട്ട്? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. It's called what?
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി? നമ്മൾ ചില ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി? എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി? എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് വാട്ട്? എ ഇൻറ്റു സി. സിമിലർലി എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി എന്താണ്? എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി. സിമിലർലി ഹിയർ സി എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. Distributing A intersection B union C is equal to what? A intersection B union A intersection C. These are what? Distributive property. So these are some properties related to what? Intersection of two sets. Here some points. See what are the important points. A intersection B is always what? A subset of A. A intersection B എന്താണ്? Always a subset of A. Similarly, A intersection B is also what? A subset of B. A intersection B is what? A subset of B. And if A is a subset of B, if A is a subset of B means what? A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, B യിലുണ്ട്. Then A intersection B എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? A തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? A is a subset of B. A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും B യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം A എന്താണ്? ചെറിയ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. So what is A intersection B? A തന്നെയായിരിക്കും. Similarly, if B is a subset of A, B യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും അവിടെ ഉണ്ട്, A യിലുണ്ടെങ്കിൽ then what? A intersection B എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? B ആയിരിക്കും. Okay, so these are some points to be remembered. So ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. So thank you very much for watching my class.